Kali alifungwa DM. Alipofungwa DM alipata beats kadhaa. Na one of them ilikuwa Lwanda Magere. And that's how life changed, because alidu hiyo kitu na maisha ikageuka hivi. From whatever it is to Hello guys, once again welcome back to Gatekeepers TV, of course your number one YouTube and all podcast channel. Today we are lucky to be graced on this show on set with he calls himself Mr. Vinc on the beat. But before we start, the way I always love doing it, before we take charge of this interview, wacheni nipatie Mr. Vinc an opportunity to introduce himself on set venye yeye udo. So Vinc, karibu the Gatekeepers TV. Thank you so much, Maze. Ladies and gentlemen, Gatekeepers, my name is Vinc on the beat, aka the beat killer, the beat plug, Pedi wa Mizuka, Mr. Ile kitu. Hizo zote manze, inakwaje? Yo, itakuwa fiti Mr. Vinc. It's been a minute manze, wacha tu ni start by first of all expressing the excitement yenye niko nayo. The first time I heard about you, Mr. Vinc, I think ilikuwa 4 years ago. Now that nimesema 4 years ago, today we want to do this interview in a very different way. We are going to mix it up, both English and Swahili, because after this interview, Vinc already alikuwa ame-manifest that he will be the first producer in Kenya kubeba Afrima, and basically tunasema he's actually chosen to carry Kenya to those international levels. So if you will be watching this interview like 1 year or 2 years from today, once he's been crowned as the king producer, you will actually reference to this interview. So let's just start from there, Mr. Vinc. Just in a few words, ebu ambia Mbogi, I know this is a story umetuambia mara mob. Give us a small introduction of Vinc ni nani na umetoka wapi? Thank you so much. Vinc is Vincent. I'm Kenyan. I'm born from the village, sehemu inaitwa Rongo in Nyanza. Yeah, started in church as a keyboardist, and later on 10 years later being the best producer in Kenya, East Africa. Wait a minute. You want to tell me ulikuwa kijana wa kanisa pale ndio press zile vitu? Si ni wale watulipangi sadaka tuko tu. Nsoma. Oh God. Ndo hivyo. Ni Magere. So at what juncture did you toka from Rongo ukaenda Kisii? Because there's this famous story of pia umetoka Kisii. Kisii ni sehemu ambayo imenilea kimuziki. Rongo is where I grew up, kwenda shule, chekechea and stuff like that. But music wise, Kisii ndo home. That's why I refer myself as Kisii. Wase wengi wanajuanga mimi ni Mkisii. Lakini mimi ni Omolo, nimetoka Bondo. Yeah. So which means you did your primary school and both high school Izo side. Yeah. Okay. From the village, bro. I'm from the village since day one. Nairobi tu ni juzi. Yeah. Guys, we are here to witness the story of a boy from the village, as he just said it, and just from there, what I've just mentioned, the story of a boy from the village, Vinc has actually been blessed to grace us with, I don't know whether I'll call it an album or an EP, but I'll give him an opportunity to tell us the story of a boy from the village, Mr. Vinc. Ni EP ama ni album? Because kuna controversy between EP na album. Maybe I will make it clean. I at some point I named it EP. Sometimes I call it album. And the fact that you can actually, I see that ikuna confusion, ilikuwa ndio the thing. Intention yangu ilikuwa mkuwe confused mtalk about it. Ni album ama ni EP? But either way, mimi ni msee of vibes. Napenda tu vibes. So whether it's an EP, ama album, ama single, ama nini, the name, it depends on the fans. Nijueni ni tracks 10 deadly. Okay. So guys, we told you we are going to handle this interview differently. Tutaichanganya ndio pia Vinc feel comfortable. So now that tuko hapo kwa the story of the boy from the village, let's first of all start from there. Mr. Vinc, most of the people will say that this album came way too early for you as a producer, since you shifted. I wouldn't say that you shifted. You're actually doing this thing both in duels. So maybe can you tell our viewers why did you choose that this was the right time for you to drop for us your first album, whereas tunajua wasanii wengi you take time before drop even their first album? What I would say about this is
the intention was not for me to drop it your time will drop last year towards the end. Haikuwa intention. After I did a song with Rosary from Tanzania. Yes. Mimi ni msee hujituma sana. So nikachanga pesa zangu. I wanted to go and do a tour in the other country, right? Venye mimi ufanya when I did Kwame by Harmonize, pia nilienda nikapiga rounds kwa social media, kwa media. So this time round nikafanya na Rosary and I wanted to go there ni pepe napata. So when I went, as soon as I landed pale airport, nilishikwa na flu. Okay. Na flu kawaida uchukuanga 3 days na unapona, right? Sure. So after 3 days ndio hata ilizidi. So I was wondering kwani hii ni flu aina gani? 4 days later bado tu. 5 days later bado. I'm like mas hapa red flag. 6 day bado. Wow. Beka najiuliza nini mbaya? Nilipiga kama 10 days. I didn't do anything. Kitu nilienda kufanya hata sikuwaifanya. Appointments that I had I never did, right? So I think the 11th day nilikuwa tu nimetoka kwenda kupunga hewa huko kwa beach huko. Nikakaa tu chini because ilikuwa towards the end of the year. So unajua ile kumeditate tu kawaida tu. I was like kwani hawa Kenya wanadhani mimi ni nani? Nilikuwa najifikiria tu nasema kwani hawa Kenya wananisikia tu kwa matrack lakini do you really know who I am? Then nika come up wacha niwaambie story yangu. Initially I was to do 3 songs ndio niite EP. So nika record ngoma ya kwanza ya pili tu Tanzania kwa BNB, right? Nikamaliza ya 3, ya 4 inaingia. So unajua ina EP is supposed to have 5 to 6 marks. Nikastuka nimerecord 7 kwa BNB 2 TZ 7 tracks. So ikatoka kwa EP tena inaingia album. But then zikakuwa 10. I was like whether you call it an EP ama album, bora mimi nimetoa ngoma zangu kali. So that was the journey. That was the journey. So it all started Palivio TZ. Great. Guys, that's just a snippet of the album. But before turudi sasa kwa album tutaichanganya. Now let's go back to the basics. Most of us viewers, most of you viewers from home or from wherever you guys are watching us from, I know most of us, the first time we heard of the name Vinc on the Beat was on a special track by one Khaligraph John called Lwanda Magere, right? Yeah. So Vinc, Lwanda Magere, how did you find yourself producing this beat? Mimi mtu anapenda tu furaha. I don't know how if this channel is explicit. No, talk about anything. Bas. We are the gatekeepers. We keep it clean or whatever you want. Talk to us. When I was in Kisii growing up musically, right? For like 1 year, I've been a fan of Kali since day one. Since day one, before I became the producer, I was a fan. So I used to make him beats, a lot of beats. Napata, a lot of beats. Nikimtumia, jamaa atakuwa naona. I really understand because inbox yake is crazy, man. That guy has over 1 million followers. So if we assume that 1 million people are in the DM pale, it's crazy. Sure. So DM zangu hazikuwa zinaonwa. So I was really understanding. So what happened, I used to make him 12 beats a day. What? Namtumia zingine hata zifiki, zingine zinakula blue tick mbaya hapo, yani but uko tu sawa. Pro bono. Ile fan. Unaona, pro bono cause unajua wasee ufikanga nilikuanga kwa point nyingine na feel kama mimi ni mnoma, but I feel I'm not appreciated. Niko Kisii, mimi nikisikia tu beat zangu I'm like wa Kenya wangeza sikia hii. But sasa hakuna vile naweza reach wa Kenya, unapata. So I'm a celebrity, I used to DM them nini. Bro, my phone is right here. Nikifungua Instagram, you name any artist, any, tuingie tu kwa inbox. At one point in my text. Any, all. Wengine walikuwa wananikula blue tick, but nakubali, right? Nakubali, unapata. So I don't know what happened. I think it's God's time. Kali alifungua DM. Alipofungua DM alipata beats kadhaa. Na one of them ilikuwa Lwanda Magere. And that's how life changed because alidu hiyo kitu na maisha ikageuka hivi. From whatever it is to the thing. Yeah, ndio hivyo sasa. So, it was not like intentional, like maybe by then
most of the fans at home, maybe most of hip hop fans maybe wanafikiriaga ati Kali approached you akakwambia nitengeneze beat ya Lwanda Magere, I want to kill this thing. So that was not the case. No, it wasn't like that. It wasn't. That guy saw my things pale YouTube. Unajua YouTube yangu, if you Google right now at my fans, just go to my YouTube type Vinc, utapata kuna a lot of takataka, kuna noise mob. How to make a beat, just noise. There's too much, right? So I think alikuwa tu harakati zake za kuangalia social media. He came across my things. That's how I DM. Na initially mimi nilikuwa namtumianga. It's the same story ni kama Luigi. You know Luigi? Yeah, I know Luigi. Alikuwa ana DM mingi. Ana DM every day. Yes. So every time if you knock the doors, definitely zitafunguka. God will open door one of these days. True story. Okay. Cut kidogo. Ndio hivyo. Kiasi. So Vince, we are back. Ulikuwa unadai most of the times wasanii ulikuwa knock doors kwa madm za wasanii. So umesema hakuna msanii Kenya manzee mwenye uja try ama uja attempt ku knock doors in terms of slide kwa DM ndio upate response. So this single day ama this one day yenye Kali alifungua nini na akapata multiple beats, so which means alipata one specific beat akaifungua ndio akapenda akasema let me do with this. Alipata a lot of beats zenye ziko na different genres. Hapo hivyo kuna ma old school, kuna ma trap nini akazipenda. And then sasa akaniambia anataka beat ambayo ni old school kama hizo zenye ziko kwa inbox, lakini yenye iko na dimensions zinaka hivi specification fulani. Ndio hiyo ikakuwa hiyo Lwanda Magere hiyo. Oh my god, guys. The supply of the truth. So and as we all know it, guys, if you are a hip hop head, we know what Lwanda Magere did to hip hop, not just in Kenya but in Africa at large. Hiyo ngoma ilipata traction. Did you expect that ngoma ipate traction, your design, by the way? Of course, yeah. I knew kwani Kali jameni. What you mean? Nilijua yani. The only funny thing is I never saw it yani coming, because me wakati alirecord, I didn't record the song. I only sent the beat. The beat, yes. Yeah, I didn't know anything that happened after that. Mimi nilipatanga ngoma YouTube kama 3 days later. Wow. Niko Kisii naambiwa mazee wewe ndio umeproduce ile ngoma ya Kali. I'm like mimi sijaona hata. I don't know what's happening. 2 days later napata hype. Kisii manze Vince manze mimi I'm like sijaona. 3 days later ndo naiona YouTube bro na inasema produced by Vince nini bro. Unaweza feel mse I was over the moon. Yeah. So by then clearly it's good to say ama it's just worth it to say that jina ilianza kuwa big before hata mfuko ianze kufikiria rada gani. Of course, yeah, it's normally like that. Yes. So by then kuna in terms of Lwanda Magere pale Kisii, what effect did it give it to you in terms of milestone kwa career yako ukianzia pale from Kisii? Of course, unajua Kali is global. Yes. Na I used to deal with local artists. So wakati walijua kwamba ni mimi nimefanya hiyo Lwanda Magere, hiyo ni mileage kubwa sana. Ilinipea respect, nilianza kupata kazi mob. Price ilipanda. Ilipanda sana. Ilipanda sana man. So hiyo ndio impact. Yeah. Okay, guys, so Lwanda Magere was the introduction of Vinc on the Beat, basically to, I would call it mainstream, because for some reason Lwanda Magere ili blow ikakuata not just mainstream but it blew the roof. Kali was speaking a lot of truth, painful truth of course. Hip hop sometimes when you serve people with the truth, kuna wenye wanaichukulia vifiti, kuna wengine pia wanaichukulia vingine. By the way, did you ever notice hii Lwanda Magere manze ili elevate hip hop ya countries zingine hapa Africa, one of them being Sierra Leone. Mnakumbuka? Of course, yeah. That's why Speedo was here. It gave birth to Speedo here. Yeah. Kuna ule mwingine anaitwa nani? The rival was Speedo anaitwa Kaudenero. Yeah. Shout out to Kaudenero. But it is what it is. You guys are doing impressive things in Sierra Leone and Speedo too. Good job. So guys, since that was the introduction of sasa Mr. Vinc kwa market, now let's flip it. Sasa let's go back now to The Boy from the Village album. So I want you to take us through the thought process of preparing this album. We will not actually go through all the songs. I'll just pick few because guys,
go listen to The Boy from the Village EP or album, as you'll want to call it. By now I think it's available on all streaming platforms. Yes. Kawe ni mtu wa Spotify utaipata pale, kawe ni mse wa YouTube pale, any streaming platform, go support Vinc on the Beat. Let's stream and push those numbers vile inafaa. So ingoma yako nikicheki manze, clearly guys, if you've listened to this album, Vinc ni boy mwenye ameamua mimi sitaki kusota. 3 or 4 songs kwa hii album, basically it's just talking about money. Money. Ni zote actually. Ni zote. Ni zote. Kuna ngoma katatu zinaongelelea do, straight up. Ngoma ya mapenzi ni moja. Buda upendi mapenzi? Napenda Mungu. Unapenda Mungu. So let's introduce us with the first song. Ngoma ya kwanza pale imekuwa maombi na imekuwa deep. Yeah. Naona umepiga na wase wa choir fulani. Yeah. So what inspired that thought kuanza album na maombi? The thing is many believer. And I believe in God very much yani, because I have all the proofs that he exists na yeye ndio unifanya na kai hivi na. So my background, family yangu ni ya pastor. My dad is a pastor. Oh really? So nimegrow kwa hiyo background ya prayers and stuff. So I was like, this EP thing is going to be a mega thing. Na kila siku tukianza vitu zetu mega tunaanza na Mungu. I figured out that choir because unajua back then nilikuwa mtu wa choir. Mimi ni hao. Unaona? Nilikuwa tu hapa. So alafu mimi ni SDA, I'm SDA. The church is just right here behind the studio. Niliwa DM tu nikwambia niaje, mimi niko na kitu kama hii, mnaweza taka? Ni hivyo tu. Oh really? Yeah. Interesting. I didn't know about that manzi. Now you know. Now I know. So you just took them from there wakakuja kaleni na ikasonga hiyo design. Then bado unafunga album na pia maombi, umeifunga na the last song ni umenitoa mbali. That song is deep. Hapo ndio umefeature Kaka. Na the journey from the first song. Song ya kwanza ya pili, unajua hiyo ni journey mpaka wakati unamalizia. Unaambia Mungu umenitoa mbali from the first song to the last song. Okay. Sawa. So wacha tubonge juu ya ngoma fulani moja hapa hivi anaongelelea do. Sasa sijui nichague gani, nichague pesa. Let's talk about pesa. What happened with pesa? Because pesa from a fan, guys, it so happens that we are doing this interview apart from also being your host. I'm also a fan of hip hop na pia fan of Vinc man. Venye nilisikia ngoma nilifeel ni kama the first thing which you wanted to nikauli record tu ngoma raw hivyo, then ukadecide ido sitaikula peke yangu, acha nishare na wase. So what happened to ka involve wase wawili watatu kwa hii collab? It's funny how you could actually see that, because that's exactly how it was. Hii ngoma ilikuwa nifanye solo. Okay. Nilirekodi yote iko na verse yote yangu, verse 1 na verse 2. But along the way nilikuwa like, wacha nilete wase wangu tafute pesa pamoja. Na wase wangu the closest people that I believe in. Edrin is one of them. Of course my boy since day one, Caterpillar. I had to put him on the track. Kataveli. And then the last guy is Hassan. Pia ni boys wangu. Hassano ule wa Afrocentric. Yeah. So I brought my guys tutafute pesa pamoja. Yeah. And true to it, you killed it. Yeah, reviewer. Guys, I promised you that I would ask this question on set. So, kuna mafans hapa nje wana feel like Finity ulimpatia buzz kidogo. Why is that? Actually everyone wali record 16 bars, kila mtu. Hata ya Edwin ni mingi. 16 bars? Yeah. So while I was doing my mixing and arranging the song, yes, niliona wacha ikae tu hivyo venye iko sahi. Hiyo design. Nilimwambia the last part wacha to delete. Even Katali rap sana. Even my verse ni mob. Sasa nilikuwa like wacha ni trim. Ndio utamu wake. Ile before notice msee that ndiye ameanza kumbe ashamaliza. And true to it manze, hiyo ngoma ni kali manze. Pesa bro, if you haven't listened to Pesa, go listen to it because it's one of also my other favorite song. Nitakwambia one of my favorite tukikafunga. Then my second favorite song, this one I'm not afraid to say, nilikushow tukistep up hapa hivi manze, ni Disgusting. Yeah. Hiyo nilitoa from the heart. Why were you disgusted? Talk to us. It's not actually disgusting hiyo design venye unaiweka. Ni ile tu when the song starts unasikia naulizanga kwani hao se ukuanga na do utoa pesa wapi? Mimi ni msee ingia deep thinking mbaya. So nilikuwa najiuliza kwani hao se wenye ukuanga na hizi pesa utoanga hizi pesa wapi?
Unaona? Nikaanza tu kurapa. My dopest rap song umefanya kwa hii track. Movie scene casting, life ni fantastic, circle we small, enemies are distancing, friends ni wachache, millions we are discussing, unakula ndimu ni kiwen disgusting, success tangu day one I've been wanting, blessings in abundance, kismati, see me on the streets every day, niko hustling, they hating on my tracks, chini ya waba they bumping. Hey. Noma sana. Chini ya waba they bumping. Guys, yeah. If you get it, you get it, huh? Sijui kama ni kwa bado disgusting. There's a special message. Kuna mode fulani alikuwa anakuambia wewe ni empty debe. Hapo inaendangaje? Hebu nipe hiyo verse. Empty debe lakini sahi vile wanasikiza madebe zako sahi, right? Hiyo part ilikuwa inaendaje? Kama mode fulani aliwaini ita empty debe. Squeezy wana nice wakisikizanga my debes. Ngoma zangu zimeshika Nairo mpaka Entebbe. Wewe. Ngoma zako zimeshika kutoka Nairo mpaka Entebbe. Does that explain why Squeezy tunakuona unaenda UG sana? That's it. Tumemaliza Kenya, tumeingia TZ, tumemaliza, si ndio? Tunaingia Uganda. So you actually living your song? Of course. Boss. Okay. So Entebbe, so basically my fans were expect something, kuna vitu chini ya waba na wasanii wa UG? Spice Diana na wengine nyi tulieni tu. The way I surprised you guys with the Harmonize thing, Rosary and now Country Wizzy, Young Lunya. Right now tunaingia hapa UG, Spice na wengine Vinc, wote kwa bucket list. Vinc, yeah, I know that lady. Yeah. She's dope, huh? Hey, naona Dennis Kitona amekuja amesema poa. OG motherfucker masikio nimetoboa. Nikikuja nafanya wadhiwa na kohoa. Yo, yeah, na bado mi wanina say. When I come to my fucker I never play. These niggas talking but these niggas rocking but